العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله عز وجل الكلام على الإقامة في بلاد غير المسلمين. قبل ذلك لا بد أن نقدم بمقدمة مهمة، أن الأصل في أحكام الإسلام هو الاتباع والأخذ بالدليل، فلا نحكم بالعاطفة، سواء كانت العاطفة محبة زائدة أو بغض زائد. الحكم هو للإسلام. بعض الناس يحكم رحمك الله عنده أحكام خاطئة من جهة إما غلو زائد في المحبة، وإما غلو زائد في البغض. ولذلك قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, Sheikh began by saying the khutbah al-Hajjah, and then he began by introducing the talk. And he said that we start by the permission of Allah talking about the rulings that pertain to the Muslims living in the lands of the non-Muslims. And he said that before we start this subject, we have to give a very important introduction. And that introduction is this: that the asl, or the basis, the foundation for the rulings, or the rulings that we're going to look at, is that we follow the rulings of Al-Islam, and in that we follow the dalil, we follow the proof. He said we do not follow our emotions, whatever they may be, whether they are love or whether they are hate, extra love or extra hate. And he said that some of the people you will find, they have excessiveness in either loving or excessive, and some of them have excessiveness in hating. And Allah subhanahu wa ta'ala said, by Allah they will not truly believe until they use, until when they have a dispute, they use the Prophet sallallahu alaihi wasallam's ruling as a differentiation or as a criteria, and then when they get that ruling, they don't find within themselves any difficulty with the ruling of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is the first foundation that we follow, and it's all based on the proof. نتكلم عن المسألة الأولى، وهي مسألة حكم الإقامة في غير بلاد المسلمين. المقصود بذلك طبعا هو المسلم، حكم الإقامة في غير بلاد المسلمين. لا يمكن أن تعطي في ذلك حكما واحدا. الفقهاء في ذلك يراعون الحال ويعطون الأحكام بحسب الحال، فكل حال لها حكم، كل حال في الإقامة لها حكم. فالأول، القسم الأول هو الذي لا يستطيع أن يقيم دينه في ديار غير المسلمين، في بلاد غير المسلمين، لا يستطيع أن يقيم الدين، فيستطيع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام وأن يقيم دينه، ويستطيع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام وأن يقيم دينه. فهذا يجب عليه الهجرة إلى ديار الإسلام، يجب عليه الهجرة إلى ديار الإسلام، كما وجب على أصحاب مكة أن يخرجوا ويهاجروا من مكة إلى المدينة، لأنهم لم يكونوا يستطيعوا أن يقيموا دين الله في مكة. The Sheikh said that the first matter relating to this subject is the ruling of residing in the lands of the non-Muslims. And of course, when we say this, we talk about the ruling as relates to the Muslim.
And the Sheikh said that it is not possible to just give one ruling that covers everyone in this regard. Rather, the fuqaha, the scholars of fiqh, they have speech about this matter, and they said that each person, each individual in their situation has their own specific ruling and their own specific hukum. And of these people there are types. The first type is the individual who cannot establish their religion in the lands of the non-Muslims, and they are able to migrate or perform the hijrah to the lands of Islam. So the individual who cannot establish their religion, and they can go to the lands of Islam. Upon this person, it is obligatory for them to make the hijrah, to make the migration to the Islamic lands, as it was an obligation upon the people of Makkah when they weren't able to establish their religion in Makkah, and they could make the hijrah to Medina. القسم الثاني هو الذي لا يستطيع أن يظهر دينه في بلاد غير المسلمين، لا يستطيع أن يظهر إيمانه وأنه مسلم، لكنه لا يستطيع الهجرة، عاجز وغير قادر على الهجرة، مستضعف، ليس هناك بلاد إسلامية تقبله ولا يمكن أن يذهب إلى بلاد إسلامية، فهذا كذلك هذا يجوز له البقاء في ديار غير المسلمين لأنه عاجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وابن عباس رضي الله تعالى عنه كان من المسلمين المستضعفين في مكة الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا إلى المدينة، فكان لهم عذر في هذا الأمر لأنهم مستضعفون ولأنهم عاجزون ولا قدرة لهم. وكما قلت لكم قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. The second category of people are those who cannot outwardly express their religion in the lands of the non-Muslims, but they are not able to make the migration or the hijrah to the Islamic lands. For this individual, it is permissible for them to reside in the non-Islamic countries because they are ajiz, because they are not able to migrate. And Allah subhanahu wa ta'ala says, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah does not burden a soul more than it can bear. And an example of this was Ibn Abbas radiallahu anh, when he stayed in Makkah because he couldn't make the hijrah to Medina. So he stayed in Makkah, and it was permissible for him to do that because he couldn't do it. And Allah subhanahu wa ta'ala says, and fear Allah to the best of your capability, or the best of your ability. القسم الثالث هو الذي يستطيع أن يقيم دينه في غير بلاد المسلمين. في الغرب يستطيع أن يقيم دينه ويتعبد الله سبحانه وتعالى ويظهر أنه مسلم، هذا لا يجب عليه الهجرة، وإنما يستحب له الهجرة إلى ديار الإسلام. لماذا لا يجب عليه الهجرة؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هاجروا من مكة إلى الحبشة. الحبشة كانت ديار نصارى ولم تكن ديار مسلمين ولم تكن بلاد مسلمين، وهاجروا هناك لأنهم كانوا يستطيعوا أن يظهروا دينهم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقوا هناك في الحبشة لأنهم يستطيعون أن يقيموا دينهم، ولم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أقصد بعضهم، أما البعض فقد جاء في السنة الأولى للهجرة، لكن بعضهم كجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا في السنة السابعة للهجرة، فبقي 7 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقي في الحبشة، وكانت الحبشة ديار نصرانية، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثرب عليهم لأنهم كانوا يستطيعون أن يظهروا دينهم. The third category of people as relates to the hijrah are those individuals who are able to practice their religion in the lands of the non-Muslims, and they're able to openly manifest their Islam. As for this person, it is not obligatory upon them to make the hijrah or migration, but it is recommended or mustahab for them to do so.
Why is this the case? We see that the Sahaba radiallahu ta'ala anhum, they made the hijrah to Habasha, to Ethiopia, because it was a land in which they could openly and outwardly practice their religion. And an example of this was Ja'far ibn Abi Talib, who made the hijrah, he made the migration to Habasha because he could practice his religion there. And then during that time, the Prophet ﷺ, he made the hijrah to Medina. So Medina became an Islamic state. And while this was the case, Ja'far ibn Abi Talib, he didn't go straight to Medina. Rather, he stayed and remained in Habasha, in Ethiopia, which was a Christian country, because he could establish his deen outwardly there. And he stayed there for 7 years, and the Prophet ﷺ, he didn't rebuke him, he didn't tell him off for doing so. القسم الرابع هو من يباح له الهجرة، لا يستحب ولا يجب، يجوز له البقاء ولا تجوز له الهجرة. وهذا إذا كانت الديار أو البلاد التي سيهاجر إليها والبلاد الغرب التي سيكون فيها سواء، لا فرق بين البلدين لا في إظهار الدين ولا في غيره. فهذا ذكر المواردي رحمه الله تعالى أن مثل هذا يباح له البقاء، لا يستحب في حقه ولا يجب، لأن الحال واحد بالنسبة له. The fourth category of individuals as relates to those who reside in the non-Muslim lands, is the individual for whom it is mubah. It is permissible for them to stay in the non-Muslim lands, and it is permissible for them to make the hijrah. So it's even. To stay or to make hijrah is even. And this is because there is no difference between the land in which they are living, the land of the non-Muslims, and the lands of the Muslims, because they are able to manifest their religion in both places. And Al-Mawardi, he said for this individual, it's mubah, it's permissible for them either thing, because the hal or the condition, the state of both countries is essentially the same. القسم الأخير هو من يستحب له البقاء في ديار الغرب. بعض الناس لا يستحب له الهجرة ويستحب له البقاء في ديار الغرب، وهو من كان مشغولا بالدعوة إلى الله، تعليم الناس الإسلام وغير ذلك، فهذا يستحب له البقاء ولا يستحب له الهجرة. وهذا كحال بني عبيد لما استولوا على مصر. هؤلاء تعلمون هؤلاء اللي هم أشد من الرافضة، فأظهروا كثيرا من الشعائر الكفرية والمسائل الكفرية، بل وقتلوا أهل السنة. ومع ذلك العلماء لم يهاجروا ولم يخرجوا، لأنه كان هذا مرادهم، أن يخرج العلماء وأن يهاجر العلماء حتى يضلوا العوام. ولذلك بقي العلماء ورأوا أن ذلك واجب عليهم حتى يرشدوا الناس ويعلموا الناس الدين. وكذلك من يسر الله له سبحانه وتعالى له الدعوة في هذا المكان ونفع الناس وإرشاد الناس للخير، فإنه يستحب له البقاء، لأنه مفتاح للخير مغلاق للشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الناس مفاتيح للخير مغالق للشر، ومن الناس مغالق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. And the final category of individuals that we're looking at are those people for whom it is recommended or is mustahab for them to stay and remain in the non-Muslim lands or the lands of the West. And this is for the individual who is busy with calling to Allah subhanahu wa ta'ala, with making da'wah and calling the people to goodness. And we see that an example of this was when Banu Ubayd, they were from the Fatimiyin who went into Misr, and they had so there were a sect of the Ismailiyah, so a certain sect of Al-Islam. They took control of Egypt, and during this period when they were in control of Egypt, the ulama and the scholars of Egypt, they didn't just leave Egypt. Rather, they stayed there so that they could call the people to Allah Azza wa Jal,
and they could explain the misguidance of this group. So they did this because it was obligatory upon them to do that, to show the manifest mistakes of Banu Ubayd. And this is because doing this and staying, this is a key to goodness. And in doing this, it closes the door to evil. And then the Sheikh said, he quoted the hadith of the Prophet ﷺ, that indeed he who, that Tuba, which is a tree in Jannah, is for those who open the goodness and that they close the evils. So this is the reward of one who does such a thing. هذا خلاصة حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين. هذه الخلاصة وهي مقدمة ومدخل لما سنتكلم عليه إن شاء الله من باب المسائل. المدخل الثاني أو القاعدة الثانية في هذا الباب أن المسلم يعظم العهود والمواثيق. المسلم يعظم العهود والمواثيق. الله سبحانه وتعالى أمر بأداء الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، ومن الأمانة العهد والمواثيق. قال الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النقض، وهذا أيضا أمر بالإيفاء بالعهد والميثاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، وبين أن الغدر من صفة النفاق، وقال: آية المنافق ثلاث، وقال: وإذا وعد أخلف، وفي لفظ آخر وفي حديث آخر قال: وإذا عاهد غدر. وكان صلى الله عليه وسلم مشهورا حتى عند أعدائه من المشركين بالوفاء بالعهد وعدم الغدر مهما كانت الظروف. فهذه كانت سمة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى أنه من عدم غدره صلى الله عليه وسلم لم يكن حتى يشير بطرف عينه للصحابي أن اقتل فلان أو اقتل فلان. فاحترام العهد والمواثيق هذا من أصول الإسلام، هذا من أصول الإسلام. فكل عهد وميثاق أعطاه المسلم فالأصل الوفاء به، إلا عهد يعني فيه عبادة غير الله أو نحوها فهذا لا يصح. لكن كل عهد لا يخالف الكتاب والسنة فإنه يجب الوفاء به ويحرم الغدر والخيانة فيه. So what we've taken up to this point is a summary of the rulings as relates to staying in the non-Muslim lands. And this serves as a kind of introduction to the subject that we're going to look at. So we can say that in essence it's the first principle. The second principle that we're going to look at is this, and it's that the Muslim who stays in these lands, they give due respect to the agreements and the covenants that they sign or that they agree to when they live here. And this is because Allah subhanahu wa ta'ala has ordered the Muslims to keep to their agreements, to keep to their word. When the Muslim has an agreement, Allah Azza wa Jal, He said, and do not break the agreements once they've been made. And also the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that the signs of the munafiq are three. And from these signs, he said that the munafiq, when they make an agreement, they break the agreement, or they behave deceptively. And when we look at the character of the Prophet ﷺ, we see that he was famous, he was well known for being someone who never used to cheat. He was honest. When he made an agreement or he said he gave his word on something, he wouldn't go back on it. To the extent where if he were in a situation, he wouldn't even sort of give a glancing idea or some sort of reading between the lines to do something which was false or do something which went against the agreement that he'd made. So, having respect for the agreements and the covenants that we sign up to, this is from the usul or the fundamentals of al-Islam. And the sort of the base situation or the default is that the Muslim
when they have these agreements, they fulfill them. So whatever agreements we have in these lands, we fulfill them, except those that order us to worship other than Allah Azza wa Jal. So these ones, and likewise those things that force us to go against the book and the sunnah, these are things that we do not. And while we mention this, it is haram, it is not permissible to cheat or have any sort of deception with regards to these agreements that we agree to. من صور ذلك لو أن دولة مسلمة تعاهدت هدنة مع دولة غير مسلمة، ثم هذه الدولة غير مسلمة اعتدت على دولة مسلمة أخرى، فهل يجوز لنا نقض العهد أو لا يجوز؟ لا يجوز بنص القرآن. الله عز وجل إلا على قول بينكم وبينهم ميثاق. هنا تأتي العاطفة، نقول هؤلاء إخواننا ونحب إخواننا ولا بد من نصر إخواننا، لأن هم مسلمون ونحن مسلمون واعتدى عليهم غير مسلمين. نقول لا، هنا يحكم حكم الله ورسوله. ماذا قال الله ورسوله؟ نسمع. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحانه وتعالى، إلا إذا نصت بنود المعاهدة على نقض العهد إذا اعتدوا على غير مسلم. أما إذا لم تنص فإنه يحرم نقض هذا العهد، وهذا الذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. And an example of this, an example of not breaking the agreements that we have, is that if you were to imagine the land that you're staying in that has some sort of agreement or a truce with an Islamic country. So the non-Muslim country has a truce or is at peace with an Islamic country. And then at that time they get involved or they start a war or they fight with a second Islamic country. So not the first initial one. Is it then permissible for us to start fighting against the country that we're in, the non-Muslim country, by saying that they're fighting against the Muslims, etc.? The Sheikh said no. Rather, we remain upon our agreement. The agreement is that there's peace between us and them, and we remain upon this. And the Sheikh quoted the ayah which said, So Allah Azza wa Jal, He ordered the Muslims to help the Muslims except against a people with whom they had an agreement. So if the Muslims have an agreement of peace with the people, then the Muslims aren't ordered to help against those people. And the Sheikh said that when this situation happens, here is where emotions come and emotions can get involved. Because you will see that the non-Muslim country, they're at war with the Muslim country. So maybe the individuals say, they're our brothers, they're killing our brothers, and they're doing this and they're doing that. The Sheikh said, no, we do not let emotions rule in this case. Rather, the hukum and the ruling is for Allah and His Messenger. Allah Azza wa Jalla said, say if you love Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. So say if you love Allah, then follow me, i.e. follow the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. So if we do love Allah, we follow the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Except, and this is the case, except if they break the agreement that they have, or if they break the treaty or the conditions of the agreement in some way. Well, I'll clarify that Sheikh is referring to two countries, not so much us living in a particular country. If there was a Muslim country who had an agreement with a non-Muslim country, and then the non-Muslim country made war with a different Muslim country, so can the first Muslim country break its agreement with the non-Muslim country and start protecting the Muslim country that's being attacked? That was the scenario which Sheikh was referring to. وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إلى صلح الحديبية. صلح الحديبية حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم إلى الحديبية إلى مكة معتمرا،
فصده كفار قريش، صده المشركون. ثم بعد ذلك خرجوا وأرادوا الصلح، فعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم واشترطوا عليه شروطا. من هذه الشروط التي اشترطوا عليها على النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الأول أنه إذا أسلم رجل من قريش ثم هاجر إلى المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعيده إليه، وإذا هرب وفر رجل من المدينة إلى قريش فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيده إليه. فعمر رضي الله تعالى عنه، وهو عمر الذي قال وافقت ربي في ثلاث، جاءته الحمية فقال كيف نرضى بهذه الشروط؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبدى وجهة نظر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له وسلم قال يا رسول الله لم تقل أننا نأتي البيت ونقوم فيه؟ قال وهل قلت هذه السنة يعني أن ندخل الآن؟ ثم قال إني رسول الله وأفعل، يعني لا أفعل ذلك إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. لم يقنع عمر بل ذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بقيت في قلب عمر رضي الله تعالى عنه حتى في خلافته، كان يتحسر على هذا الموقف أنه عارض ذلك بعاطفته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصحابي الذي أسلم حديثا ويرده إلى المشركين. لماذا؟ لأجل الإيفاء بالعهد، لأجل الإيفاء بالعهد. ولذلك هرقل لما سأل أبو سفيان، وكان أبو سفيان كافرا في تلك الأيام، قال هل يغدر؟ قال لا، لكن ما ندري ماذا سيفعل المستقبل. قال ما استطعت أن أقول له هذا، ما ندري ماذا سيفعل في المستقبل، أما في الماضي فلا نعلم له غدر. فقال هرقل لأنه كان عنده علم بالنصرانية، كان علماء النصارى، قال وكذلك الأنبياء لا يغدرون، الأنبياء لا يغدرون ولا يخونون. فإذا كان كذلك الأنبياء لا يغدرون ولا يخونون فكذلك أتباع الأنبياء لا يغدرون ولا يخونون. So we see this principle actually being practiced by the Prophet ﷺ in the Treaty of Hudaybiyah. And this is a treaty, it's narrated in the Sahih of Imam al-Bukhari, that when the Prophet ﷺ went to Mecca, he went with the intention of performing Hajj. He went for Umrah. And the mushrikun, the kuffar of Quraysh, they prevented him from making the Umrah in that year. So the Prophet ﷺ, he had to come back the following year. And when they were doing this, they put certain conditions upon him. From those conditions was that if a man became Muslim from Mecca, if they embraced al-Islam, and then they went to Medina, and the Prophet ﷺ knew of this person, it would be upon the Prophet ﷺ to return that person to Mecca. He would have to give them back. But the opposite would not be true. So if an individual fled from Medina to Mecca, the kuffar of Quraysh, they would not have to give that individual back to the Prophet ﷺ. So it was a condition that was unequal. So when this happened, Umar radiallahu ta'ala an, he got upset and he got overtaken by his emotions, and he said, how can we fulfill conditions that are like this? And he went to the Prophet ﷺ and he asked him, and the Prophet ﷺ replied and he said, do we have to make Umrah this year? I.e. meaning we can always make Umrah the next year. When he said this ﷺ, Umar was not satisfied. So he went to Abu Bakr, who said the same thing. Do we have to do it this year? And to the point where it affected Umar even in his Khilafah when he was the Amir of the believers, the leader of the faithful. So from this way we see that the Muslims, they keep to their agreements and they keep to their covenants.
And we see another example when Herakl, the Azim of Rome, the ruler of Rome, when Abu Sufyan went to him and to talk to him, and he gave him the news about the Prophet ﷺ, Herakl asked him, is this man who claims to be a prophet, this one who claims prophethood, does he cheat? Does he behave treacherously? And Abu Sufyan responded to him and he said, no, we don't know it from the past. He's never behaved in a deceitful way. He's never cheated and never been treacherous. But we don't know what he might do in the future. And Abu Sufyan said this was the only sort of bad word that I could get in, because at this time he wasn't a Muslim. He said this was the only kind of bad word that I could get in about the Prophet ﷺ. And when he said this to Herakl, Herakl said, كَذَلِكَ الْأَنْبِيَاء. This is what the Anbiya are like. They do not cheat, they are not treacherous. And similar, this is what the followers of the Anbiya, of the Prophets, are like. They do not cheat and they are not treacherous. فالغدر حرام، ونقض العهد حرام. ومن صور ذلك أيضا أن يكون بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة حرب، ثم تقوم هذه الدولة الغير مسلمة بإرسال رسل أو تجار حتى إلى هذه الدولة المسلمة ليدخلوا، وتأخذ لهم العهد بالأمان. تقول نريد أن نطلب منكم الأمان لهؤلاء التجار أو لهؤلاء الرسل حتى يدخلوا ديارهم، فدخلوا بهذا الأمان، فإنه وإن كانوا محاربين لكنهم دخلوا بالأمان، فإنه يحرم قتلهم وسلبهم وأخذ أموالهم. وهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا فحرام عليه رائحة الجنة. ومعنى حرام رائحة الجنة أي أنه في النار. لا تحرم الجنة إلا على من يدخل النار، لأنه ليس هناك إلا نار أو جنة. ولذلك قال عيسى بن مريم: إن الله حرمهما على المشركين، أي حرم الجنة على المشركين. فهذا كذلك إذا كانت مجرد الرائحة حرام فإنه في النار والعياذ بالله، لأنه غدر وقتل معاهدا أو سلب معاهدا. نعم. So treachery is haram. It's not permissible for the Muslim to behave in a treacherous or deceitful manner. And an example of this is if there is a state that is a non-Muslim state that is at war with a Muslim state, and then the non-Muslim state wants to send people or wants to send tradespeople to go to the Muslim country and do trade, or sort of emissaries over there, and they enter in peace, then it is not permissible and it's haram to kill or fight these people. So those that the non-Muslim, the tradespeople that the non-Muslim countries send to the Muslim countries, when there is a treaty and they're agreed that they're allowed to go, it is not permissible to kill them or to take their wealth. And the Prophet ﷺ said about this: whosoever kills someone who has an agreement of safety with the Muslims, whosoever kills that individual, they will not smell the fragrance of Jannah. What's the meaning of this? The meaning of this is that they enter the fire. And this is due to their treachery and due to the fact that they have broken the agreement that this person entered that land through. ومن صور المعاهدة الحديثة التي يجب على المسلم الوفاء بها ما يسمى الآن بالتأشيرة. إذا استخرجت تأشيرة من بلاد غير مسلمة فإنه معنى ذلك أنك تعطيهم عهدك ووعدك ألا تفسد في بلادهم، لا بقتل ولا بسرقة ولا بنهب، وأن تلتزم بشروطهم ما دامت لا تخالف الإسلام. فهذا واجب عليك الوفاء بهذه الشروط، ويحرم عليك الفساد والسرقة والقتل والغش ونحوها من الأمور، لأنك أعطيت عهدك ووعدك. طيب
And another, or a modern day example of these agreements that we're talking about is that if you go to a non-Muslim country and you take a visa out to that country, what you're doing is you're giving an agreement that you'll abide by the laws of that country, in that you will not cause fasad there, you'll not cause ruin in that country. You won't kill anyone, you won't steal, you won't cause trials and tribulations. And he said that this is the case, you fulfill these conditions as far as they do not go against the conditions of al-Islam. And by taking and accepting this visa and entering the country in this manner, you have given your consent to these conditions. فإن قال قائل أنا لم أعطهم العهد وإنما استخرجت التأشيرة، هذا قول من لا يعقل، لأن التأشيرة تنص على احترام هذه الديار التي ستدخلها وأن تلتزم بقوانينها وأن لا تفسد. فلا يمكن أن تعطى التأشيرة إذا علموا منك أن في نيتك وأنك تضمر الفساد أو القتل، فإنها كما يقول أهل العلم الآن كالشيخ العلامة المسلم العباد تقوم مقام العهد. التأشيرة تقوم مقام العهد، فإذا استخرجت التأشيرة فقد عاهدت، وإذا عاهدت فإنه يحرم عليك الغدر والخيانة بأي صورة من الصور. So if an individual were to say, you know, I haven't actually agreed anything with this country when I've taken, you know, all I've done is I've taken a visa, I haven't agreed or given my consent to the country, this individual, they haven't actually realised what the conditions and actually what a visa is. And if you look, there are certain terms and there are details with regards to the visa, and those details include things like you will not cause fasad, you will not cause ruin and corruption in that land. And the Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidhullah, he says that in modern times the visa, it takes the place of what's called the ahd, the agreement. When we hear in the Islamic terminology, when we hear the word al-ahd, the agreement, the covenant, that today the visa, it takes a similar place. And if you take out the visa, what you've done is you've taken out an agreement with the non-Muslims. الأمر الثاني أن من يحمل جنسية هذه الدولة أو دولة غير مسلمة، يحمل جنسية بريطانيا، أمريكا، أي دولة أخرى غير الدولة المسلمة، فإنه كذلك داخل في العهد والوعد، لأن معنى حمل هذه الجنسية أنك تلتزم بقوانين هذه الدولة، قوانين هذه الدولة أنك لا تفسد ولا تقتل. فكذلك الجنسية هي عبارة عن عهود ومواثيق بينك وبين هذه الدولة، فلا يجوز الغدر ولا القتل ولا الفساد، حتى لو كنت تقول أنا لم أدخل بتأشيرة وإنما أحمل جنسية، كذلك أنت مطالب بالوفاء بهذه الشروط، لأن الجنسية عندهم هي عبارة عن عقد بين الفرد والدولة، هي عبارة عن عقد بين الفرد والدولة، وهذا العقد قال الله عز وجل أوفوا بالعقود، يجب عليك أن توفي به وأن لا تغدر وأن لا تخون وأن لا تقتل وأن لا تفسد. And similarly, we see that the person who carries the nationality of that particular country, so if someone has a British nationality or American nationality, this is a person or an individual that comes under the category of those who have an agreement. And that is because when you have the nationality, its meaning is that you adhere to the laws of that particular country. So if this is the case, it is not permissible for an individual to act treacherously to those rules in the country, i.e. for them to kill, for them to cheat, for them to cause fasad or ruin within that particular country. Rather, what they're required to do is they're required to fulfill the agreements that they have, because having nationality
it's a kind of agreement between that individual and the state that they will fulfill certain criteria and they will go and abide by the law of that place. And Allah Azza wa Jalla says, and fulfill the agreements that you have. And here, the covenants, the agreements that you have. Allah subhanahu wa ta'ala لا يحب الغدر ولا يحب الخيانة بل ولا يأمر بها. السلام ورحمة الله. بل ولا يأمر بها. وقد أخطأ من قال أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالغدر بهؤلاء أو بخيانة هؤلاء بعد العهد والميثاق. الله سبحانه وتعالى يأمر بالوفاء، وهؤلاء كما يقول كفار قريش عندما كانوا يقولون عن فاحشة قالوا والله أمرنا بها، يرتكبون بعض الفواحش وينسبون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك قال إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر إلا بما هو خير وإلا بما هو صلاح. ومن تدبر دين الإسلام علم أن الإسلام لا يمكن أن يأمر بقبيح أو أن يأمر بشر أو أن يأمر بفساد في الأرض، وإنما كان لب دعوة الرسل هي الإصلاح، وأول إصلاح طبعا هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأنه لا يمكن أن تستقيم الناس ولا يمكن أن يصلح الناس إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. And following on from this, we see that Allah subhanahu wa ta'ala, He does not love cheating and behaving treacherously, and He doesn't order the individuals to do so. Rather, the person, whosoever says that Allah Azza wa Jal, He orders us to behave treacherously with the non-Muslims, whoever says this has made a mistake. Rather, Allah Azza wa Jal, He orders us to fulfill the agreements that we make. And the kuffar of Quraysh, the non-Muslims, the pagans of Quraysh, they said that indeed Allah Azza wa Jal, He's ordered us to do this. He's ordered us to worship these idols. And Allah Azza wa Jal, He said in response to that, rather He doesn't. Because Allah doesn't order with the low or the base actions. So Allah Azza wa Jal, He doesn't order except with those things in which there is goodness. And Al-Islam, it's not possible that Al-Islam orders people to do anything except that which is good. And the call and the da'wah of the messengers was the da'wah of correction, of making things good and rectification. And the first and foremost, the fundamental point of rectification and goodness that they were called to was the worship of Allah subhanahu wa ta'ala alone, having no partner at all. وتعلمون أن التتار قد حدث منهم فتنة، وقد دخلوا الديار الإسلامية ودخلوا بغداد وقتلوا المسلمين ودخلوا ديار الإسلام حتى سالت الدماء وبلغ ذلك مبلغا عظيما من المسلمين. الناس كثير لا تعلم ما سبب غزو التتار للمسلمين. السبب هو أنه كان ملك من ملوك المسلمين اسمه شاهنشاه، إن كان هذا الاسم خطأ لكن هو يسمي نفسه شاهنشاه، واعتد بنفسه بلغ من الملك ويقول السبكي رحمه الله تعالى أن له من الجنود عدد الحصى. فلما رأى هذا الملك وهذه القوة جاء ومر في دياره تجار من التتار فقتله. فعلم جنكيز خان التتري المشهور المعروف، ثم أرسل رسله إلى هذا الملك ويقول نريد أن تعطينا أو أن تقضي بيننا في هؤلاء الذين قتلوا في ديارك وهم دخلوا بأمان، دخلوا كتجار. فماذا صنع هذا الأحمق؟ أيضا قتل الرسل جنكيز خان، والرسل لا يقتلون، الرسل غدر وخان. فما كان من جنكيز خان هذا إلا أن غضب وجمع التتار وغزا المسلمين، وبدأ بهذا شاهنشاه. فيقول السبكي مات طريدا وحيدا هذا الملك الذي غدر العهد وخان الوعد، وجر البلاء حتى على المسلمين بسبب هذه الخيانة وهذا الغدر، بل وترك وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها اتركوا الترك ما تركوكم فإنهم يسمون الترك
هم يسمون الترك بخلاف العصر اللي الآن يطلق الترك على دولة أخرى. الترك هؤلاء الذين هم جهة التتار، والذين النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كأن وجوههم البجان المطرقة، يعني كأن وجوههم مضروبة بالمطارق، وهذا موجود فيه. لكن ما السبب في ذلك؟ هو أنهم غدروا وخانوا. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلمة مشهورة لعلكم سمعتموها، أن الله عز وجل ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب العدل، ومن العدل الأمانة وعدم الغدر وعدم الخيانة. So we can see an example of this. We have heard of the fitna of the Tatar when they fought against the Muslims, and they caused such a fitna and a fasad that is well known to everyone. They caused great fitna and there was a lot of killing. But not many people know about the reason or the root that this fight or these fights between the Tatar and the Muslims happened. And the reason behind it was that there was a king at the time, Shah, and a Subki, one of the ulama, said about him that he had an army. The number of this army was like the number of granules of sand, i.e. or pebbles. He had lots and lots. His army was huge. So what happened was, one day some of the tradespeople from the Tatar, they went to this king's land to trade, and they were killed. And then when they were killed, Genghis Khan, he came to know that they had been killed. So he sent a messenger to talk to this king and to see what had happened, because it was known at the time that the tradespeople, they used to move with safety and with freedom. And this messenger also, who went to the Muslims, he was also killed. So when Genghis Khan found out about this, he readied his armies, and then the wars against the Muslims started. So, and also, what this king did, he left the advice of the Prophet ﷺ, because the Prophet ﷺ said, "Utrukut Turk." He said, leave the Turk alone. And here, the word Turk, it's not the modern day understanding of Turkish people. It doesn't mean the Turks. Rather, the Prophet ﷺ, he meant here the Tatar. And he described the Tatar as those who had faces like beaten shields, hammerheads. So they had sort of faces that were like beaten shields. And Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, this is an example of when one of the agreements was betrayed and all of this fitna happened as a result. And then Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, he said the famous word about this, and he said that indeed Allah Azza wa Jal would give victory to the non-Muslim land that has adl, that is just, over the Muslim land that is unjust. Why is this? It is because Allah Azza wa Jal, He loves justice and He loves justness.